Good evening everyone, selamat datang di Kupas Tuntas IELTS series sesi pertama, Strategi Sukses Hadapi IELTS. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Event malam ini adalah hasil kolaborasi dari NAN Education, sebuah platform pembelajaran interaktif yang berkolaborasi dengan Real Equivalent English, sebuah lembaga kursus bahasa berbasis kurikulum CIFR atau The Common European Framework of Reference for Languages, yang bertujuan untuk mengajak teman-teman mengenal dan mendalami IELTS bareng-bareng. Salam kenal, aku Sandra dari NAN Education yang bakal memandu jalannya kelas hari ini. Di kelas ini kita bakal belajar apa aja sih? Nah, selama 60 menit ke depan kita bakal kenalan sama pentingnya IELTS, dapat strategi belajar dan ujian buat pemula, bongkar rubrik penilaian untuk self-evaluation, dan nanti di akhir juga akan ada sesi tanya jawab yang bakal seru. Oke, karena kita udah tahu mau belajar apa aja, aku mau kasih tahu nih buat teman-teman yang mau dapat rekaman kelas, e-certificate, dan buklet persiapan IELTS, bisa follow dulu Instagram dan TikTok kami di @neon.education dan @officialreal.iens. Karena di sana bakal banyak info seputar kelas bahasa, tips belajar, dan promo menarik khusus buat kamu yang mau serius upgrade bahasa Inggris kalian. Terus jangan lupa juga buat isi presensi lewat barcode yang ada di layar. Kalau sudah, kita akan move ke, aku mau tanya-tanya dikit nih ke teman-teman yang udah masuk ke Zoom. Boleh dong share di kolom chat, kenapa sih kamu tertarik belajar IELTS? Coba, tujuannya apa untuk belajar IELTS nih? Aku mau tahu. Udah mulai. Oke, ada persyaratan WHV. Oh, ada yang mau tes di bulan Agustus. Wah, good luck ya. Pengen banget ke luar negeri. Aduh, Kak Siti pengen kemana? Buat study, WHV, pengen lancar bahasa Inggris. Wah, banyak banget upgrade dari TOEFL. Oke. Oh, mau daftar LPDP juga, kebutuhan kerja. Wah, bermacam-macam banget ya teman-teman ternyata. Oke. Nah, aku mau jelasin nih, dari jawaban teman-teman tadi itu emang penting banget ya buat teman-teman bisa dapat sertifikat IELTS. Jadi bisa ada syarat masuk di banyak universitas internasional, terus juga membuka peluang beasiswa menjadi lebih besar. Kemudian ada juga buat biar latihan bahasa Inggris kalian semakin siap adaptasi global. Kemudian ini juga bisa memperkuat profil untuk visa dan imigrasi. Jadi buat visa kerja, visa pelajar, hingga permanent resident. Nah, ada juga benefit untuk melatih soft skill untuk dunia internasional. Jadi itu mengasah critical thinking, problem solving, dan manajemen waktu. Oke, kita lanjut ke pengenalan narasumber terlebih dahulu. Nah, karena IELTS itu tuh penting buat sertifikasi internasional, tentu cara belajarnya juga nggak bisa setengah-setengah. IELTS itu bukan sekedar belajar bahasa Inggris biasa, jadi itu bisa buat belajar untuk ujian yang akan jadi kunci masa depan kamu. Jadi jelas kita juga butuh pengajar yang kompeten dan tersertifikasi. Nah, malam ini kita kedatangan tutor spesial. Beliau adalah Mr. Jojo, tutor yang sudah berpengalaman mengajar IELTS selama lebih dari 8 tahun. Dengan spesialisasi di bidang test strategis, academic English, dan intensive exam preparation, beliau tahu caranya untuk menghadapi IELTS dengan tepat dan efektif. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut bareng-bareng Mr. Jojo. Silahkan Mr. Jojo. Hi, good evening everyone. Welcome to this session. As the host mentioned earlier, my name is Hari Prasojo Syafatila, and you can call me Mas Jojo, okay? Just call me Mas Jojo, don't call me Mr. Jojo, not bule. I'm Indonesian, just like you. Okay, so I've been teaching English for slightly more than 8 years, okay? 8 tahun lebih dikit. And also I've been teaching IELTS for the same period of time. Kurang lebih saya juga mengajar IELTS sudah 8 tahunan. Periode waktunya kurang lebih sama. So today I'm going to talk about the overview of IELTS atau IELTS secara umum, okay? Having a knowledge about IELTS is very important. Why? Simply because IELTS is pricey. IELTS is costly, it's expensive. Don't you agree? Ya kan?
IELTS itu cukup mahal. Ada yang bisa menuliskan di kolom komentar? Do you know how much IELTS test cost these days? Ada yang tahu berapa harganya tes IELTS sekarang ini? Come on, tulis di kolom komentar. Do you know how much it costs? Ya sekitar 3 jutaan, 3,4, 3,3an, 3,5 ya. It's the last time I checked, it's around 3.2 and 3.5 million rupiah. Okay, so it depends from one test center to another. So, but I think it should be between 3.2 and 3.6 million rupiah. Okay, so it's quite costly and you don't want to waste your money, dan kan nggak pengen ngebuang uang kalian kan. So you have to do it very effectively and efficiently. Jadi tesnya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Then that's why I'm here. I'm here to tell you how IELTS works so that you can, learn effectively and spend your resources efficiently. Okay, now, so what is IELTS? As you can see here, IELTS is a English language testing system. Jadi IELTS itu adalah sebuah singkatan ya, English language testing system yang designed to test your English skill, not only the productive skills such as reading and listening, but also writing and speaking. Jadi nggak cuma skill pasif doang ya, seperti reading and listening, tapi juga ada writing dan speaking. So that's why it's very different than the regular TOEFL test that we usually have in our country. Kalau kita kan biasanya di Indonesia umumnya itu pakai tes TOEFL, karena memang tes TOEFL itu murah ya, jadi memang bisa diselenggarakan banyak pihak. Sementara IELTS has to be organized by by the official organizers such as British Council and IDP. Jadi memang nggak bisa sembarangan. Okay. Before I move on, I want to ask questions. Is there anyone here who has experience doing IELTS test before di sini? Apakah udah dia punya pengalaman ngambil tes IELTS sebelumnya yang official? Please raise your hands. Anyone here has experience doing IELTS official test? Siapa tahu sudah ada yang berpengalaman tapi udah lama banget. Anyone? Atau anyone here has any experience doing IELTS simulation test? Ada yang punya pengalaman melakukan tes simulasi? Just TOEIC? I did. Oh, okay. Akbar Ilham did IELTS. Okay, Akbar, when was the last time? When was the last time you took the IELTS test? Akbar Ilham. Akbar Ilham, do you remember when? Okay. I think Akbar Ilham is still busy somewhere doing something else. So let's just move on, okay? But the point is, IELTS will test the entirety of your skills, okay? Now the question is, what about grammar? Does IELTS also test your grammatical skill as well? Yes, but not in a special grammar test like we usually see in TOEFL test. Jadi ada sih bagian grammarnya, tapi itu bukan bagian khusus, karena the grammar aspects of the IELTS test is usually integrated in the speaking and the writing test, and I will explain it further to you. Okay, so the next one is this. Okay, so how can we take the IELTS test? Okay, so in general there are three ways to take the IELTS test. You can take the paper-based one, yang pakai kertas, the traditional ones. You can take the CBT ones, computer-based test one, yang CBT, dan juga ada yang online. So, what is the difference? Okay, pertama, for PBT and CBT, yang paper-based test dan computer-based test, they are usually organized in a test center. Biasanya untuk yang PBT atau yang CBT itu diselenggarakan di test center masing-masing. Okay, these test centers are usually located in the big cities like Jogja, perhaps Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Balikpapan, in big cities. And I personally recommend you to take the computer-based one. Why? Simply because the computer-based test is very easy to do. Okay, tidak melelahkan. It's not tiring, especially when you do the writing. Karena in paper-based test, you have to erase the whole thing on your own, which is tiring using your own hands.
And by taking the computer-based test one, you can just hit the backspace to correct your writing. Jadi kalau pas di tes writing, computer-based test itu tinggal pencet backspace aja dan bisa langsung dihapus. Jadi memang tidak merepotkan. Okay, so either way, you can have the computer-based test and paper-based test one in the test centers, and you can find them in your cities, especially in the big cities. Okay, now what about the online test one? Is it possible to do the online test one from home? Yes, it is possible, especially if you live far away from the cities where the test centers are located. Okay, kalau biasa kalian tinggal jauh banget dari kota-kota di mana test centernya itu berada, you can always take the online IELTS test. But what you need to pay attention to before taking the online IELTS test is your surroundings. Okay, di sekeliling kalian itu harus diperhatikan. Why? Because during online IELTS test, the invigilators, okay, or the examiners, pengawasnya, yang mengatur tesnya itu will ask you to do quote unquote a room tour. Jadi nanti biasa penyelenggara tesnya minta kalian melakukan room tour untuk memastikan apa? To make sure that you don't have anyone else accompanying you during the test. Untuk memastikan kalian tidak ditemani siapapun selama tes. Dan itu udah pernah terjadi di beberapa orang. So, if you think that the people in your home is quite lively, cukup suaranya cukup gede-gede ya, cukup ramai rumahnya gitu. So I think you should consider taking the online test somewhere else. Perhaps you can book a hotel or go to some cafe, a quiet ones. Okay? So that's something that you need to pay attention to before taking the online IELTS test. But basically, you can do this test from anywhere you live. Okay. Okay, so which IELTS do you need? Is it CBT? Is it PBT? Or is it the online one? Well, it depends once again on where you live. Okay, and it also depends on which one is more convenient to you. Cari aja mana yang lebih convenient ya, mana yang lebih praktis, yang lebih memungkinkan buat kalian. Ambil aja semuanya sama aja kok. Tidak ada perbedaan. Bedanya cuma di cara melakukan tesnya aja. Oke? Okay, so we have basically like 3 or 2 different kind of IELTS. We have IELTS Academic, IELTS General Training, and also IELTS for UK VI, United Kingdom Visas and Immigrations. Okay, but sometimes you can also use IELTS General Training to apply for visas to go to United Kingdom. Okay, but the difference is we use IELTS Academic if you want to go abroad for academic purposes. Okay, kita pakai IELTS Academic itu untuk luar negeri dengan tujuan akademik, such as pursuing a degree, doing a PhD research or something. Itu biasanya pakai IELTS Academic. But if you want to go abroad for professional purposes, you need IELTS General Training, and IELTS General Training is gaining more popularity these days. Jadi belakangan ini IELTS General Training atau General Test itu lagi populer karena diperlukan ya untuk mendaftar visa kerja di Australia, work holiday visa, dan kalau mau ke UK itu juga diperlukan IELTS yang kurang lebih sama. So that's the difference, okay? Once again, for academic purposes, you need IELTS Academic, but for other than that, you need IELTS Academic or IELTS General Training or IELTS for UK Visa and Immigrations. Okay, before I move on, please raise your hands if you need IELTS General Test. Kalau di sini ada yang perlu IELTS General, please raise your hands. Is there anyone here who needs IELTS General? Come on, raise your hands. Say me, gitu. Tulis di kolom komentar. Is there anyone here who needs IELTS General Test? Okay, we got one. Okay, we got Alfonsius Sebandi. Okay, is there anyone here who needs IELTS General Test to apply for work in Australia? Apakah di sini ada yang butuh IELTS General untuk daftar kerja di Australia? Raise your hands. Wow, banyak ya.
Okay. So can you tell me how much do you need in order to apply for visa to work in Australia? Ada yang bisa ngasih tahu? Kira-kira butuh berapa untuk butuh skor berapa untuk mendapatkan visa kerja di Australia? Yes, it's 4.5. The minimal 4,5, betul. So it's pretty low. It's pretty low. But just because the standard is pretty low, you shouldn't underestimate the test. Karena namanya tes itu butuh persiapan ya. Kalau kita underestimate atau kita anggap enteng, nanti takutnya malah kebablasan, kita malah dapatin skor yang jelek. Gitu. Okay. Alright, so now I will start talking about the IELTS academic. Okay, I will explain further about how IELTS general works, but first I will talk about IELTS academic. Okay, so as I said earlier, we need IELTS academic to go abroad with academic purposes. Okay, tujuannya ke luar negeri dengan untuk pergi ke luar negeri dengan membawa tujuan akademis. Okay, contoh yang paling gampang dan yang paling kita kenal adalah ke luar negeri untuk pursuing a degree, untuk kuliah itu. And then we have IELTS general training tentu saja, dan IELTS UK tadi ya, kalau mau kerja di UK atau mau punya keperluan kerja di luar negeri. Okay, now no matter what kind of IELTS test that you wanna take, IELTS now comes with a feature called IELTS One Skill Retake. Sekarang kita udah punya fitur namanya IELTS One Skill Retake. So, as the name implies, IELTS One Skill Retake means a feature where you are allowed to retake a certain part of the test. Okay? So, there are 4 parts of the test. As I mentioned earlier, we have reading, listening, writing, and speaking. Let's just say that you did not do very well in speaking because you just say that you were not in the mood or you were not feeling unwell during the test, and then you want to have a rematch, tanding ulang. Then you can always take the one skill retake and retake the speaking test. You can also do the same thing with the rest of the test. Okay, jadi dengan bagian-bagian tes lain kayak writingnya, listeningnya, readingnya itu juga bisa di retake. Oke, nah cara retake gimana? Nanti bisa langsung ke websitenya aja ya teman-teman. Website pendaftarannya di IDP atau di British Council. Nanti ketika skornya keluar, kalian akan bisa ngeliat sendiri kok. Nanti ada fiturnya retake, tinggal diklik aja. So website is very intuitive, it's easy to follow and it's easy to use. Gitu. So the point is, you can always have a rematch. Okay? Remember, rematch for one section of the test, not for the entirety of the test. Kalau if you want to have a rematch, if you want to retake the whole test, that means you have to apply for another test. Jadi kalau misalnya pengen tanding ulang lagi dengan melakukan seluruh tesnya, itu namanya daftar tes baru. Gitu. Oke. Nah ini ya, this is the IELTS, the test structure of IELTS. We have listening, reading, writing, and speaking. The listening lasts around 30 minutes. Listening itu berjalan sekitar 30 menit. 4 parts, 4 section, 14 questions. The reading test lasts for 60 minutes, 60 menit. We have 3 sections and 40 questions, 40 soal juga. And we have writing test that lasts for 60 minutes, that consists of 2 tasks. Jadi ada 2 bagian di writing test. Totalnya kita harus menyelesaikan semuanya dalam waktu 60 menit. And lastly, we have speaking test that lasts around 11 to 14 or sometimes 15, 16 minutes. And the speaking test consists of 3 parts. Tes speakingnya itu terdiri dari 3 bagian. Okay? And don't worry, when you do the speaking test, you are not going to be asked to speak to a machine or to a computer. You will be interviewed by the invigilators or the examiners. Okay? Jadi untuk speaking nanti kalian nggak ngomong sama mesin atau sama komputer atau sama AI. You will be dealing with human. Kalian akan berhadapan langsung dengan manusia, which is the examiners. Okay? Yaitu yang akan ngetes kalian or the interviewers. Okay, and usually the examiners are native speakers. Okay, jadi penutur bahasa Inggris aslinya ya, English native speakers.
So you have to be prepared. Okay. Okay, right. Before we move on, before we talk about every part of the test, do you have any questions, kira-kira? Okay, do you have any questions, everyone? Okay, Karina Selina ini ngomong, I'm not good at speaking cause my grammar is so bad. I often speak directly without thinking about grammar. That's okay, Karenina, karena kalau misalnya ngomong selalu mikirin grammar itu namanya kerja dua kali. But just because you have to think about grammar and also the ideas that you want to talk about when you speak, it doesn't mean that you will be forever in that situation. Oke, hanya karena sekarang masih harus mikir dua kali seperti itu, bukan berarti ke depannya itu situasinya akan selalu sama seperti itu. Oke, remember English is not our native tongue. Bahasa Inggris itu bukan bahasa asli kita. Oke, our native tongue can be anything. Can be Javanese, Sundanese, Bataknese, and also of course Indonesian. So it's very natural for us to think about the grammar as well. That's the step that you need to do before becoming very fluent in speaking in English. Okay? Jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih berada di tahapan harus mikirin grammar dan ide bahan ide atau bahan obrolan yang mau disampaikan ketika speaking, that's okay, that's very natural. Itu adalah satu step sebelum bisa ngomong lebih lancar. So it's okay, keep practicing. Tahapan itu pasti nanti akan terlalui kok. Okay? The key is keep practicing. Okay, there is no shortcuts in getting good at speaking and writing. Okay, nggak ada kunci khusus ya. Speaking sama writing itu tips triknya untuk cepat lancar dan jago seperti apa, hanya perlu latihan terus menerus. Gitu, oke? Alfonso Subandi bertanya, can we pause the dialogue or audio? Unfortunately, you can't. Sayangnya tidak bisa ya. So once the audio starts, you have to tune in into the audio. Jadi begitu audionya mulai, kalian harus langsung tune in, dengerin terus. No pause, okay? And concentrate. Tidak ada pause dan jadi kan harus konsentrasi aja. Oke, Lulu bertanya di sini, if we retake the test, will the question be the same or not? And if the value of the retaking one is lower than the first one, then how? Oke, jadi kalau retake, of course the questions will be different. Gitu, jadi kalau retake pertanyaannya pasti beda. Kalau sama nanti itu enak banget dong. Kita akan dapat nilai yang lebih tinggi karena kita udah tahu, we will know what to expect. Gitu. So the questions will be entirely different. And if the score of the retake is lower than the first one, then you will get the highest one. Oke, jadi kalau misalnya tes yang baru diambil yang retake itu lebih rendah daripada yang pertama, then you will, the one that will be put on your certificate will be the highest one. Oke, yang paling tinggi. How to get band 6 in reading, especially in part 4? Oke, nanti akan kita obrolin itu. Laurencia, terus Yoga juga bertanya, so how long is the duration of the IELTS test? Is it about an hour? Oke, kita hitung ya. Listening 30 menit, reading 1 jam, writing 1 jam. In total, we have 2.5 hours. Ditambah speaking 15 menit, so it's around 3 hours, 2 hours 45 minutes to 3 hours, sekitar seperti itu ya. Oke. My biggest weakness is often stuttering. Any tips, sir? Jovi, if you want to, help yourself with your stuttering, the only way to do it is just to keep practicing, okay? Karena remember, our tongue is a muscle. Jadi lidah kita ini, mulut kita ini adalah otot, and muscle is something that we have to constantly train. Otherwise, it will be useless. Jadi otot lidah dan mulut itu harus dilatih terus, kalau nggak nanti nggak kepake. Gitu. It's IELTS will purely 100% define our English ability, Kak. Mostly, yes, especially in academic situation. Okay, kalau misalnya mau keluar negeri untuk belajar for academic purposes, IELTS score really represent your actual skills. Okay, because when you study abroad, you will be asked to present. And also to communicate in English with your professors and classmates. You will also be required to write a thesis, okay, or research in English. So, IELTS does represent the actual skill of your English, okay?
So remember everyone, if you want to improve your IELTS, what you need to improve first is your actual skill in English. Okay. Now, let's move on to the next one. Listening test. So, listening test has 4 parts with 10 questions in each part. And remember everyone, IELTS is a British product. Okay, IELTS itu produknya British. And so you'll be listening different kinds of accents. Not only British accents, but sometimes you will also hear Australian, New Zealand, and sometimes even North American accent. But mostly the accents that you will be hearing is the accents coming from Commonwealth countries like New Zealand, Australian, and also of course British itself. Okay, so if you want to get yourself used to in listening these kind of accents, you have to watch a lot. Okay, tidak ada tips khusus untuk terbiasa mendengarkan aksen-aksen tersebut. You only need to get used to it. Jadi harus terbiasa aja. And you can get yourself used to it by watching a lot of BBC on YouTube. Kalian bisa nonton BBC ya, British Broadcasting Companies. Ada di YouTube ya, itu TVRI-nya Inggris sana. Kalian bisa tonton, logatnya, the accent is very British. Or if you hate watching news, you can always watch Peaky Blinders. Try watching Peaky Blinders. Sherlock Holmes, the one with Benedict Cumberbatch, not the one with Robert Downey Jr. Harry Potter, that would also be helpful. Okay, and listening to Adele, not to Adele song, but Adele speaking in real life. That will also be helpful. Scottish accents. You can also watch, something in Australian or New Zealand English. So just go to the internet, go to YouTube, just find any listening materials coming from these countries. Okay? Jadi harus terbiasa saja. Okay. Now one more thing about doing a listening test. When you write the answer, you have to pay attention to the spelling, okay? Because one slight errors can cost you your score, okay? Kalau misalnya error dikit aja, kurang L-nya double, tapi di L-nya ditulis 1, harusnya pakai S, tapi S-nya nggak ditulis, ya salah, gitu. Okay, so incorrect answer is incorrect, gitu. Kalau di IELTS, memang cukup merciless testnya, nggak ada ampun. Jadi kalau misalnya salah tulis salah aja. The same also applies in reading. Okay? Nah, ini dia range skornya ya, teman-teman. In order to get the perfect score, which is 9, you're only allowed to make one incorrect answer. Okay? Jadi untuk dapatin skor 9, salahnya itu harus cuma 1. If you want to get 8.5, you have to make 3 incorrect answers top. Okay? Jadi maksimal itu harus salahnya 3, kamu dapat 8,5 dan seterusnya. Okay, you can find this on the internet. Just search IELTS scoring system, and you can find this, the one that I'm showing. Okay? Okay, next, reading test. Okay, so, before we move on to the reading test, I want to remind you that listening test for general test, academic test, and for UK fee test is the same. Okay, listeningnya itu sama aja. Jadi ada bedanya. Jadi paling nanti bedanya adalah di reading and writing, but the listening test is exactly the same. Okay? Oke, sebelum lanjut nih saya mau menjawab pertanyaan Angga. Angga says, does it always follow that sequence? Means we'll have listening section first and speaking at the end. Not really, but this is the basic sequence. Okay, urutan dasar seperti ini: listening, reading, and writing. But these days you can always take But these days when you apply for the test, you will be given options. You can take the speaking test before the D-Day, sebelum hari H. You can take the speaking test
during the test day, di hari-hari itu juga, or after the test day. Okay, because the examiners is human too. He or she cannot handle all of the examiners, all of the test takers at once and same day. Okay, so you'll be given that option. But basically, listening, reading, writing, and then speaking, or speaking first and then listening, reading, and writing. Okay, any questions, everyone? Any questions about reading? Okay, so reading test. I have tips for you. Okay, since this time most of us spend most of our time on social media, especially TikTok, I have this one golden tips in reading. You have to improve your concentrations. Okay, and how do we improve our concentrations? You can reduce the time you spend on social media and read more. Just try to put your phone away 15 minutes every day. Read something. Be committed to the reading. Put your phone away for 15 minutes every day. That's it. Okay. All right, everyone. Please wait. I'll be back. Okay, karena dari hostnya akan menyampaikan sesuatu. Okay, please stay tuned. I will be back. Oke, waduh, materinya banyak banget ya Mr. Jojo. Semuanya pada semangat dan kebanyakan tuh pertanyaannya tuh teknis ya tentang tes IELTS-nya. Oke, sejauh ini gimana teman-teman? Bingung atau malah semangat banget pengen tanya? Nah teman-teman ngumpulin dulu pertanyaannya, ditulis di kolom chat, nanti kita akan bahas di sesi Q&A ya. Nah sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, aku mau ngasih kabar baik buat teman-teman yang mulai ngerasa, wah kayaknya aku butuh tes IELTS nih, butuh belajar IELTS lebih serius. Nah buat kamu yang pengen persiapan IELTS secara lebih terarah dan terstruktur, tenang aja. Karena di sini Neon Education berkolaborasi dengan Real Equivalent English menghadirkan sebuah program spesial IELTS Super Intensive Class. Nah supaya kamu lebih kebayang seperti apa sih programnya, yuk kita dengerin langsung penjelasan dari Kak Debbie. Silahkan Kak Debbie. Oke, thank you Mbak Sandra buat waktunya dan hai teman-teman, kenalin aku dengan Miss Debbie, aku Education Consultant dari Neon Education. Nah gimana nih teman-teman terkait short class tadi? Aku yakin banget sih mungkin dari beberapa dari kalian sebelum mulai short class ini pasti punya kayak ketakutan ataupun kekhawatiran untuk ambil IELTS test kan? Nah, dari penjelasan Mr. Ju tadi gimana nih? Detail kan penjelasannya, terus insight yang dia berikan itu pasti daging semuanya. Dan yang pastinya aku rasa kalian akan lebih melek terkait persiapan IELTS yang gak seserem itu. Nah, mungkin buat kalian yang sebelumnya bingung nih ya teman-teman harus mulai belajar dari mana, kok makin belajar semakin kesini semakin overthinking nih karena susah banget. Atau kalian juga merasa kayak ragu nih kapan ya kira-kira aku udah siap untuk ikut IELTS test. Nah sekarang saatnya kita dari tim Neon Education kasih solusi yang nyata buat kalian yang beneran serius ngejar target skor IELTS. Apalagi buat kalian yang punya impian untuk kuliah dan kerja di luar negeri, tapi kalian gak punya waktu yang cukup untuk belajar IELTS, tenang aja. Karena tim Neon Education punya caranya. Terus gimana nih Miss Debbie caranya? Caranya kamu bisa ikutan gabung ke kelas kita nih di kelas IELTS Super Intensive Class bareng Neon Education yang berkolaborasi dengan Real Equivalent English. Yang mana kalian gak usah ragu lagi. Kenapa? Karena kolaborasi kita dengan Real itu adalah kolaborasi dengan tim yang sudah terverifikasi dan terpercaya. Yang mana untuk program IELTS Super Intensive Class kali ini itu bakalan ngedrill kamu selama 1 bulan full. Kita akan scale up kemampuan kamu langsung deep fokus ke akarnya ya teman-teman. Nah khusus buat kamu yang serius mau taklukin IELTS di kelas ini, kalian gak bakal belajar sendirian loh guys. Kenapa? Karena di kelas ini kamu akan dibimbing langsung oleh tutor-tutor yang sudah berpengalaman dan terbukti udah bantuin banyak orang untuk tembus skor impiannya. Nah salah satu tutor di kelas kita nanti itu ada Mr. Jo ya, yang tadi ngisi short class ini, yang mana gaya belajarnya itu cukup ngalir, jelas, dan to the point. Jadi kalian gak cuma ngerti aja, tapi akan nempel ke dalam otak kalian. Nah maka dari itu sayang banget nih kalau kalian gak join kelas IELTS Super Intensif, karena memang belajar IELTS itu teman-teman kalau kalian tahu gak cuma modal nekat aja, tapi juga ada strateginya loh. Itu sama aja ketika kalian punya materi yang cukup tapi kalian gak punya strategi, skor kalian juga gak akan capai target teman-teman. Makanya dari tim Neon Education udah siapin paket
yang sangat sesuai dengan ritme belajar kamu. Khusus buat kamu yang mau ngebut karena waktu kalian udah mepet banget nih untuk ambil tes IELTS, program ini cocok banget. Kenapa? Karena di program ini belajar kalian itu bakalan deep fokus dan kupas tuntas sampai ke akarnya teman-teman. Nah, di program IELTS Intensive Class ini harganya itu cuma 3,4 juta aja, tapi buat kalian harganya jadi di 1,7 aja atau di 1.700.000. Nah teman-teman, harga 1,7 ini bukan sekedar diskon ya, tapi kamu benar-benar dapat paket belajar yang super lengkap dan sangat worth it. Nah, Journey kelas ini nanti akan dimulai dengan placement test dulu. Jadi buat kalian yang khawatir, gimana nih Miss, aku nggak tahu nih aku sampai di level mana, tenang aja. Karena di kelas ini kalian akan mulai dengan placement test. Untuk tahu posisi kamu sekarang ada di level mana dan skill apa aja yang masih perlu diasah. Kemudian di kelas ini kamu akan dapat 15 kali sesi live class, intensif juga full rekaman kelas. Jadi rekaman kelas ini bisa kamu tonton ulang kapan aja sampai benar-benar kamu paham. Yang kedua nih, kalian akan dapat yang namanya mentoring class one-on-one. Mentoring class one-on-one ini fungsinya untuk evaluasi bagian mana sih yang menjadi kendala kamu. Nanti kamu akan dapatkan feedbacknya dari tutor. Dan yang ketiga, itu kamu akan dapat 8 kali practice test agar kamu terbiasa nih dengan bentuk soal-soal yang diujikan di IELTS Test Official. Dan biasanya di kita ya, itu akan ada evaluasi progres secara berkala per minggunya, kayak gitu. Dan tenang aja, untuk practice test di program kita ini, nanti akan ada yang namanya review test. Jadi, apa tes yang sudah kalian kerjakan, itu tetap ada reviewnya atau pembahasannya, jadi don't worry. Nah, kemudian teman-teman, yang paling penting lagi nih, kamu bisa akses gratis modul Neon Belajar selama 1 tahun. Plus, kalian akan dapat e-sertifikat, student report sebagai bukti pencapaian, dan laporan lengkap perkembangan selama 1 bulan ini. Nah, laporan ini akan kalian dapat di setiap minggunya. Jadi, kalian akan tahu nih perkembangan kalian setiap minggunya itu seperti apa. Selain itu, kalian juga akan bakal masuk ke support WhatsApp group, tempat di mana kamu bisa tanya-tanya dan diskusi bareng tutor ataupun bareng adminnya nih. Khusus buat kamu yang hadir di webinar ini, kita tim Neon Education akan kasih harga promo yang super spesial. Dari harga 1.700.000 turun menjadi harga 1.500.000 aja. Tapi tunggu dulu, kita masih punya ekstra promo. Buat 5 pendaftar tercepat, kamu bisa ambil program Super Early Bird Deal hanya 1.200.000 aja. Dan program ini intensif ya. Di 1,2 ini tidak akan mengurangi fasilitas apapun, tapi slotnya terbatas. Jangan sampai kelewatan karena promo di 1.200.000 ini hanya berlaku di 2 hari aja. Jadi kamu bisa langsung chat aku, nanti untuk nomornya kamu bisa minta di kolom komentar ya, nanti kita akan kasih nomornya. Dan jangan lupa kamu bisa chat aku dengan format saya mau ambil program IELTS Super Intensive Class. Nah, nanti aku akan bales nih, untuk kalian 5 orang pendaftar pertama akan dapat di 1.200.000, untuk pendaftar selanjutnya kalian bisa manfaatkan harga di 1.500.000. Oke teman-teman, aku tunggu ya. Nanti kalau ada info yang mau kalian tanyain, kalian bisa banget drop pertanyaan kalian di kolom komentar atau bisa juga chat ke aku. Oke, kalau gitu thank you banget atas waktunya, aku kembalikan ke Cassandra. Wah, terima kasih banyak ya Kak Debbie atas informasinya. Nah, ini buat teman-teman yang datang di short class pada malam hari ini, untuk 5 orang pertama pendaftar, kalian bisa dapat early bird deals-nya di 1.200.000 aja. Jadi jangan sampai kelewatan promosinya. Oke. Kita akan langsung aja ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke reading test ya, Mr. Jojo. Langsung aja silahkan Mr. Jojo. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. We still be talking about reading. Kita masih akan membahas soal reading ya. So remember what I said earlier. The first tips that you need in order to do the reading test well is by getting yourself used to the process of reading itself. Oke, jadi intinya adalah kalian harus terbiasa dengan proses membaca itu sendiri. Oke, so let me remind you again the tips that I said earlier. Try to spend 15 minutes reading anything on your phone or on your book. Okay, 15 minutes without being distracted by social media or by WhatsApp. 15 minutes every single day, or perhaps 30 minutes every single day, so that you can improve your concentrations. Okay. But I highly recommend you to read any printed materials instead of the digital one. Okay? Tapi bagaimanapun saya lebih menyarankan untuk baca yang versi cetak.
gitu. Kenapa? Karena baca versi cetak itu memang terbukti kan lebih bagus ya untuk meningkatkan konsentrasi. So that's the first thing that you need to do. To be committed in the reading process itself, untuk lebih berkomitmen pada proses membaca itu sendiri, okay? And try reading anything formal like academic journal, news from Jakarta Post, from what? From Bloomberg or New York Times, okay? Karena biasa bahasanya lebih bagus. And it is also because the reading material in reading test is usually in academic form, okay, dalam bentuk academics, or which is in a formal form of English, yang mana bentuknya adalah bahasa Inggris yang formal. So you have to get yourself used to it. Okay, kan harus terbiasa membaca. Okay. Now the scoring system that apply in reading test is exactly the same, just like listening. I don't really have to explain it to you again, because the number of questions in reading test is the same with the number of questions in listening test, which is 40 questions. Okay, pertanyaannya jumlahnya sama, yaitu ada 40 soal. Okay, now let's move on to the writing task. Okay, so there are 2 writing tasks that you need to complete within 1 hour. You must write your answer using full sentences, not as notes or bullet points. Jadi bukan pakai titik-titik atau ya penanda bullet points kayak di presentation gitu ya teman-teman. You have to write in full sentences. You will be severely penalized if your writing is plagiarized. Nah, dan kalian tentu tidak bisa plagiat. I mean, is it even possible to plagiarize something during the writing test? I don't think that's gonna work well. Oke, kayak itu juga nggak akan berhasil karena pasti akan sulit banget gitu. Nah, remember everyone. Now, writing and speaking in a sense is the same, okay? Because they are both productive skill. Dua-duanya adalah kemampuan produktif atau memproduksi sesuatu. So I would say that both writing and speaking test is like cooking skill, sama seperti memasak. You have to get yourself used to it. You have to go to the kitchen. You have to turn the stove on. You have to feel the heat. Harus ngerasain panasnya dari kompor, right? Yeah, you just say that the test wants you to make a fried rice. You have to know what a fried is. Kalian harus tahu nasi itu apa. You have to know what an egg is. You have to know what a shallot or onion is. Pokoknya harus tahu bahan-bahannya supaya bisa dimasak dengan baik. And even though you know how nasi goreng, how fried rice tastes, it doesn't mean that you can make fried rice on your own. And that's why you need to practice. Okay, remember, writing skill and speaking skill is the same. It's like cooking. You have to get yourself used to it, and you have to know the ingredients. Because when the test, once again, when the test asks you to make a fried rice, you have to know at least what a rice is. Kurang lebih seperti itu, oke? Okay? Jadi kalau disuruh masak nasi goreng harus tahu nasi itu apa. Okay, the same with English. If you are asked to write something in English, you have to know how English grammar works. You have to know how English vocabularies also work. Itu juga penting. Okay, so there are several things that will be examined during the task. Okay. The first of all is coherence and cohesion. Okay, coherence and cohesion is, in short, how the whole ideas tie together. Okay, jadi gimana coherence and cohesion itu soal keterkaitan ide, how you connect your ideas and how you tie them up together in an excellent way. Jadi gimana kalian nyambungin semua itu dengan cara yang bagus. So then again, it's like cooking. Okay, no matter how premium your ingredients are, if you mess the cooking process, people will complain. Okay, don't just say that I want to order Wagyu fried rice with beef. Okay, and you somehow decided to throw in some Wagyu beef into the fried rice. Fortunately, you messed the whole thing. Tapi sayangnya semuanya berantakan. So no matter how expensive the Wagyu beef is, if the fried rice is messed up, it's messy. Kalau udah berantakan yang gak enak aja. Nah, the same with writing and speaking. Okay? Kalau misalnya udah berantakan, the ideas is hard to understand, then it's messed up. Itu udah berantakan aja. Itu udah nggak ketolong. So
then again it's like cooking, okay? And just like cooking, the ingredients are the vocabulary and the grammar, okay? And you can always learn grammar and vocabularies at home. So as you can see here, this table shows you how writing is examined. Okay, ini menunjukkan gimana soal writing itu diperiksa. You can always find this on the internet. It is widely available for public. Kalian bisa cari ya, cara penilaiannya seperti apa. 1 sampai 9 itu 1 sampai 9 itu apa aja yang dinilai. Kalian juga bisa lihat sendiri. But in order to get band 1 untuk mendapatkan skor 1, it's very easy. You only need to show up. Untuk dapat skor 1 itu yang penting datang tes saja. In order to get band 2, you need to put on something on the paper. Kalian harus menorehkan atau menggoreskan sesuatu di kertasnya atau di bagian jawabannya. You will get to. Gitu, oke? Okay? Well, one more thing everyone about writing and speaking, karena sekali lagi they are both productive skills. I've been talking about how speaking and writing skill is the same with cooking skill, right? So just because you only have Indomie and egg, it doesn't mean that you cannot get 6.5 or 7. Oke, hanya karena kalian cuma punya bahan telur Indomie dan bawang itu bukan berarti kalian nggak bisa menyajikan Indomie yang enak. Now, writing and speaking is basically the same. Okay, if you want to serve, a very pleasing and delicious Indomie, you have to get things right at least. Okay, rebus mie-nya harus 3 menit. That means that in writing and speaking, you also have to follow the instructions. Okay, kalau mau telurnya enak juga harus dimasak dengan baik, jangan sampai gosong. Okay, writing and speaking is also the same. Gitu, just because your ingredients is limited, it doesn't mean that you cannot serve a very good Indomie. So once again, it's more about the presentations than the ingredients themselves. Jadi ini soal gimana menyajikannya ketimbang bahan-bahan itu sendiri. Of course, you need the premium ingredients and high quality and very advanced skill in order to get 9. But even with very limited ingredients you have in your kitchen or in your brain, in your head, it doesn't mean that you cannot get 6.5 or 7. Okay. All right. Next one. Okay, so in writing task 1, you need 20 minutes, and this is typically the task 1 that you see. It's all about numbers, maps, process. Okay. You will never know what you will get. Okay, so IELTS writing task 1 is like a box of chocolate. You will never know what you're gonna get. Okay, jadi kan nggak pernah tahu dapat apa. So just study at home, study everything. Okay, just in case. And then in writing task 2, we need to ideally finish everything in 40 minutes, and we have to write minimum 250 words. Okay, and usually in writing task 2, you will be given a topic that you need to talk about. Okay, the topic is usually about a very common phenomenon that is happening these days, like people choosing work from home instead of working from the office. The topic can also be about people, the increasing number of people moving to the cities and leaving their village, that kind of thing. Okay, very common phenomenon, and that's the thing that we need to talk about in writing task 2. Okay, so remember everyone, in speaking and writing, then once again they are the same. This is not test in university or in college or at school. You will not be held accountable for your answers. Okay, you only need to make sense and to present your answer well. That's pretty much it. Now in speaking we have 3 parts: part 1, part 2, and part 3. Okay, in part 1 you will be asked simple questions about your daily life. In part 2 you will be asked to speak for 2 minutes straight about the topic that the examiners show to you. And part 3 you will be asked with questions related to the topic that you will talk about in part 2. Okay. So
The way things are examined in speaking is the same like writing, okay? The examiners will check your vocabulary or grammar and also your coherence and cohesions or how everything ties together well. So then again, writing and speaking is just like cooking. You have to cook your ingredients well. Okay, this is the typical IELTS certificate that you will receive. The one on your left is the printed one, and the one on your right is the test result that you can see on the website. Okay, I think these days you can apply using the digital report that you see on the website, but some institutions still require you to submit the printed version of the report, just in case and just to prove the authenticity of your result. Okay, right? And this, we have band 1 to band 9 in IELTS, and this what every band means. 9 is expert, 8 very good, and so on and so on. There you go. I think we still have a few. Do we still have some time? No? Okay. All right. I think that will be all for today, everyone. Remember, if you want to prepare IELTS test, do not prepare for IELTS test. Prepare your English in general, because if IELTS test is a cooking test, you have to learn how the ingredient works and how the kitchen works in real life. That means you also have to improve your English skills in general or in real life. Okay, that will be all, everyone, and I'll see you again in next time. All right, see ya. Oke, thank you Mr. Jojo. Mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A dulu ya Mr. Jojo ya. Nah ini aku sudah melihat banyak pertanyaan ya dari teman-teman di sini. Oke. Oh, ada Kak Taya, gimana cara terbaik ngelatih keempat skill dasar, listening, reading, writing, speaking, biar seimbang saat mempersiapkan IELTS? Mr. Jojo mungkin bisa. Oke, kita mulai dari Taya dulu ya, gimana cara terbaik melatih keempat skill. Oke, listening, kita mulai dari listening dulu teman-teman. Oke, listening skill. If you want to improve your listening skills, you have to listen a lot. Oke, sekali lagi, this is not our language, this is not our native tongue. So you have to get yourself used to it. Oke, harus terbiasa. You have to listen a lot. You have to listen to a song, listen to podcast, to news, to movies. Biar terbiasa aja. Oke, there is no shortcut for this. And reading, it's the same. You have to read a lot so that you can learn how to be committed to the reading process. Oke, jadi reading itu biasa masalahnya ada konsentrasi. Saya tuh dulu pernah punya siswa pinter, bahasa Inggrisnya bagus, harusnya membaca teks itu nggak masalah, tapi begitu tes, begitu kita latihan di kelas, dia baru baca 5 menit udah menyerah, katanya capek mas, nggak ketemu jawabannya. See, that's why you need to improve your concentration at home gitu. Jadi karena harus improve konsentrasinya, harus terbiasa baca yang panjang-panjang gitu. Dan sekali lagi, kurang-kurangin main sosial media. Kalau Reels kan kontennya pendek-pendek ya, 20 detik, paling lama 30 detik terus ganti. Nah, kalau reading kan kita harus commit. Baca itu ya 10-15 menit gitu. Jadi ya you have to be committed to reading. There's no other way. And for productive skills like writing and speaking, you also need to practice as well. Do not practice for IELTS once again. Sekali lagi ya, do not practice for IELTS. Just practice writing and speaking in general. Terbiasa aja lemesin otot-ototnya. Gitu Taya. Oke? Oke. Oh, itu jadi mungkin buat teman-teman perlu daily practice ya. Jadi fokusnya itu nggak cuman buat ngejar tesnya, tapi dibiasakan bahasa Inggrisnya sehari-hari. Jadi kalau misalnya mungkin di jalan, teman-teman mulai bisa mendeskripsikan suatu benda, itu bisa membantu teman-teman buat belajar lebih cepat lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Allen. Apakah better belajar soal IELTS atau membiasakan bahasa Inggris? Oh, tadi sudah terjawab. Oke, ini saya bisa tambahin juga ya. Silakan, Mas Jojo. Ellen bertanya apakah harus belajar IELTS atau English in general atau English in daily life. Oke,
Pertama-tama gini, you have to set a deadline. Harus netapin deadline. When do you need the test? Kayak kapan kalian perlu tesnya? Okay, let's just say that you need to do the test in 1 year. I think that will give you enough time to first not to learn IELTS but to improve your English first. Okay, untuk pertama-tama ngimprove bahasa Inggrisnya dulu. Gitu. So perhaps you can spend the first 6 months improving the overall quality of your English, and then you can spend the remaining 6 months to learn about IELTS. So it depends on your target. Okay, tergantung pada targetnya. But still, practicing English in daily situations or on daily basis will be totally helpful. Akan sangat bantu banget. That would be all, Alan. Thank you Mas Jojo. Pertanyaan selanjutnya, apa aja kesalahan paling umum yang dilakukan pemula beginner saat belajar IELTS dan bagaimana strategi untuk hal tersebut? Oke, kesalahan paling umum dilakukan pemula saat belajar IELTS adalah not preparing the basic well. Remember everyone, IELTS is like a cooking competition. Okay? Have you seen anyone? We just say that the cooking competition is MasterChef. Have you seen anyone not without the ability to cook in MasterChef? Nggak ada kan? Pasti semua rata-rata udah pernah bisa nyalain kompor, bikin telur, right? Nah, it's the same with IELTS test, okay? It's the same when you learned IELTS gitu. Ketika kalian belajar IELTS itu juga sama. You have to at least have a good basic, okay? Because usually in IELTS test, we won't be dealing with basic skill anymore. In IELTS test, the teachers usually shape your existing skills to deal with the IELTS test gitu. Jadi yang dibentuk itu adalah skill yang udah ada. So when you come to the IELTS class, you have to have at least a very good basic skill. Okay? Oke. Terima kasih Mas Jojo. Untuk sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku mau ngingetin lagi ada potongan harga spesial di 1.200.000 untuk 5 orang pendaftar pertama. Dan itu cuma berlaku 2 hari aja, jadi jangan sampai kelewatan. Kemudian buat teman-teman juga yang mau rekaman kelas pada hari ini, e-certificate keikutsertaan, juga ada buklet persiapan IELTS yang lengkap banget pastinya. Teman-teman isi presensi terlebih dahulu yang sudah di-share di kolom chat. Dan kemudian juga jangan lupa follow akun Instagram kita di @neon.education dan @officialreels.ions. Lalu screenshot bukti follow-nya dan kirim ke admin kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas Jojo dari Farah. My weakness is listening. Tips and tricks so that I can answer to listening. Oke. Dalam listening ya teman-teman, kadang-kadang kita tuh nggak ngerti kata-katanya apa. Not because we don't have the vocabulary, we just don't know how it sounds. Kita hanya nggak tahu itu kedengarannya seperti apa. So when you watch Netflix, turn on the English subtitle. Ketika nonton Netflix, pakai subtitle bahasa Inggris. Okay, so remember, the problem in listening is not, the vocabulary. Okay, it's about the accent or how it is spoken. Jadi soal gimana kata-kata itu diucapkan. Oh ya, Mbak Sandra, sebelum kita lanjut tadi saya sekilas ada melihat pertanyaan soal ini dari Kak Odi, ini penting banget nih. Pertanyaan soal what do you think IELTS preparation test that held by some parties that sound illegal or maybe uncredible? I think there are a lot of ya betul teman-teman, ini penting banget ya untuk mencari penyelenggara tes yang kredibel gitu, karena salah-salah uang kita habis, kita nggak mendapatkan sertifikat yang diperlukan. Ingat kalau di Indonesia penyelenggaranya itu IDP dan British Council. Memang pada kenyataannya di kota masing-masing tempat di mana tes itu disediakan tidak selalu not necessarily owned by British Council and IDP. Jadi biasa lokasi tesnya itu nggak selalu dimiliki sama IDP dan British Council. Tapi penyelenggaranya is always either IDP and British Council. So if you want to apply for a test, if you want to book a test, go to British Council and IDP. Go to their website. Okay? Selalu menuju ke dua website tadi, IDP and British Council. Soal tempat mau di mana aja itu tergantung dengan kesediaan lokasi tes di kota masing-masing.
Oke. Silakan, Oke, Mbak. sebelum kita tutup kita mau baca satu pertanyaan terakhir bonus ya ini. Ya. Karena sudah tinggal sedikit lagi waktunya. Tema dalam materi reading dan listening itu, ini dari Kak Rahmat, tema dalam materi reading dan Oke. listening itu biasanya soal apa ya Kak? Biar bisa sambil baca buku yang related. Oke. Kita bahas reading dulu ya. Jadi temanya di reading itu bisa macam-macam. It can be about anything that you are familiar with, or it can also be about something that you have never heard before. Oke, tapi intinya bacanya selalu hal-hal yang bisa jadi untuk soal hal-hal yang kalian suka, kalian tahu atau sebaliknya. So, a topic that is very familiar to me might be unfamiliar to you. Jadi topik yang familiar buat saya bisa jadi nggak familiar buat kalian gitu. Jadi nggak masalah. But remember, this is not a test at school or at university. Okay? You only need to understand what you don't understand when you do the reading. Intinya ya kalian tahu itu bacanya soal apa, nggak perlu dipahami 100% karena ini bukan ujian di sekolah. So, if you want to improve your reading, try reading article from reliable newspaper like Jakarta Post and New York Times. Okay? The long ones, yang panjang-panjang. Oke, terima kasih Mas Jojo. Nah, nih kalau misalnya teman-teman masih banyak pertanyaan, nah mending ikut kelasnya Mr. Jojo aja ya. Nah, oke, sebelum benar-benar kita tutup, Mas Jojo bisa minta satu closing statement, mungkin motivasi. Okay, everyone, if you want to improve your IELTS score, remember you have to practice your actual English skill as well. So read a lot, listen a lot, write a lot, and speak a lot. Okay, be committed to the process. Okay, as a teacher, I can always teach you how to efficiently deal with the test, but you have to be committed to the process. Okay, so learn a lot at home, read, listen, watch, and speak. That's it. Oke, terima kasih Mas Jojo dan jangan lupa ya kita bakal ketemu lagi di sesi kedua di tanggal 29 Juli bareng Mas Jojo lagi dengan topiknya yang lebih detail. Jadi untuk bahan persiapan kamu sebelum mulai belajar IELTS. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita. Semoga materi pada malam hari ini bisa menjadi insight yang bisa teman-teman pakai untuk persiapan IELTS. Semangat terus belajarnya, tetap konsisten dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih, selamat malam.